Okay. Uh, Good evening. Assalamu alaikum to you all. Can you hear me? Sound okay then? Okay. First of all, welcome you all to online seminar fast track. Today நாங்கள் வந்து 2019 பாஸ் பேப்பர் பார்ட் 1 ஃபுல்லாக செய்வோம். யாராலும் வீட்டில் இந்த கொஷின் செஞ்சு பார்த்தா? ஓகே. சவுண்ட் ஓகே தானே? சவுண்ட் என்ன இஷ்யூ ஆயிடுது? சவுண்ட் இஷ்யூ இருந்தால் give me a message from Zoom or WhatsApp. ஓகே. நாங்கள் இந்த செமினாரில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் என்னன்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ரிவிஷன் past papers we are going to learn from 2019 to 2024. Okay, 2020, 2021, 2022, 2023 and 4. Okay, 5 to 6 years, 5 to 6 years past papers எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் in this lesson 2019 past paper ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுவோம். 2019 past papers ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நார்மலாக ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அதில் வர டவுட்ஸ் அதில் வர டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா சார்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் த ரிவிஷன் செஷன். ஓகே, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், which of the following devices have both input and output capabilities? Input and output devices, output devices, two types here. Okay, what are the input devices and output devices? Okay, answer me. What are the input devices and output devices? Give me some examples, two or more. Quickly.
Okay, very good. Input devices என்னன்னா mic, keyboard, mouse, scanner, webcam, microphone, joysticks, and output devices na monitor, printer, and speaker, projectors எல்லாமே. Okay, input devices என்ன மாலும் உண்டு. Input பண்றது சொல்றோம் வந்து input devices from the user to hardware, from the user to hardware input பண்ற எல்லாம் வந்து input devices. For example, keyboard, mouse, those things are input devices. Okay, keyboard work என்ன keyboard work வந்து user இருந்து user inputs எல்லாத்தையும் எடுத்து hardware ஒன்று யூஸ் பண்ணி கீபோர்ட் ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யும் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, சேம் திங் அவுட்புட் டிவைசஸ் வந்து ஃப்ரம் சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து யூசருக்கு கொடுக்குற அவுட்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் இருக்கு. ஃப்ரம் சாஃப்ட்வேர் டு சம் ஹார்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யும் யூசருக்கு. These thingsல questions கேட்டீங்க. Which of the following devices have both input and output devices? If there's an issue in Zoom, you can join through the YouTube. Okay, என்ன devices input and output capability இருக்கு? Joystick, OCR device, touch screen, webcam. Okay, first question, which of the following device have both input and output capability? Input and output capability இருக்கு. Joystick, joystick என்ன joystick வந்து input only, pointing devices-ல input only வருது. ஆன்சர்ல சைடுக்கு மார்க் பண்ணிவோம் input only. And OCR device mean optical character reader என்ன work input. Okay, device that reads printed text and converts into editable text. என்ன மாதிரி ஒரு பேப்பர்ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் அப்படியே ஒரு ஸ்கேனரை வச்சு ரீட் பண்ணி கம்ப்யூட்டர்ல எடிட்டபிள் டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணி தரும் OCR device. Okay, if you need, write it down. Device that reads printed text and converts into editable text. Device that reads printed text and converts into editable text. Okay, next one, touch screen. Touch screen have both capabilities, input and output capabilities. You can touch it and you can see what is the output from your screen. Okay, next one, webcam input device. Okay, which of the following can be a good practice to protect data and information from computer hard disk failure? Computer hard disk failure இருந்து protect பண்ணக்கூடிய data informations protect பண்ற ப்ராக்டிஸ் எதுன்னு கேட்டு என்ன ஒர்க் செஞ்சாங்க அதுக்கு வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது.
First one, installing a firewall, installing an antivirus software. Third one, taking periodic backups. Fourth one, using a strong password. Which one? Third one. Third one, taking periodic backups. The reason is ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து என்ன மாதிரி ஒரு ஃபைலை பேக்கப் பண்ணி வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்றது இன்னொரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஓ இன்னொரு cloud cloud storage, pen drive, these type of secondary storage ആണ് ஒன்லைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுன்னா we can get it back after the hard disk failure. Okay, failure happens. Failure நடந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், அதே ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் திருப்பி எடுத்துக்கணும். இன்ஸ்டாலிங் அ ஃபயர்வால் என்ன ஒர்க் செய்யும்? வைரஸ் தான், பட் இன்டர்நெட்ல இருந்து வர வைரஸ். Protecting unwanted files from the internet. Okay, installing a firewall, protecting unwanted files from the internet. Okay, second one, installing an antivirus. This is the antivirus software that protects computer from virus attack. Okay, threats attack or virus attack. Next one, the answer, taking periodic backups. Fourth one, using a strong password. இது வந்து எதுக்கு? அன்ஆத்தரைஸ்ட் எக்ஸஸ் ஓ எங்களோட யூஸ் இல்லாமல் எங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் எக்ஸஸ் பண்ணுறாக்கிறது இருந்து நாங்கள் எங்களோட டிவைசஸ் சேவ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் கரெக்ட் ரிகார்டிங் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்? கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன்ஸ் எங்களுக்கு வந்து இப்போ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ்லேயும் என்னென்ன யூனிட்ஸ் வந்துக்குது? First one, input and output devices, unit 2. Okay, unit 2. Second one also unit 2. Third one unit 1. Unit 1 question. Grade 10. Grade 10 unit 1 question. Okay. Integrated circuits. ICs were introduced in first generation computers. Is ICs a first generation or third generation? இந்த பாடம் பார்க்குற சப்ஜெக்ட் வந்தா மட்டும் எங்களை விட்டுரும். ஓகே, ஐசிஸ் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கிட்ஸ் ஆர் தேர்ட் ஜென்ரேஷன். சரி, மார்க் பண்ணீங்க, தேர்ட் ஜென்ரேஷன். ஓகே, vacuum tubes were introduced in second generation computers. Nope, it's a first generation. Vacuum tubes are first generation. Okay, transistors were introduced in third generation. That's also wrong. Transistors are second generation computers. Very large scale integrated circuit, VLSI. That is our answer. Fourth generation. Fourth generation that very large scale integrated circuit and large scale integrated circuit ரெண்டுமே introduce பண்ணு. Okay, next one, which of the following are related to G2C, government to citizen? Services are government இருந்து வர e-government services வந்து four types. என்னன்னா G2 G, G2 B, G2 E, G2 C. Government to government, government to business, government to employee, government to citizen. Government to government means one government another government க்கு செய்யற services. For example, map of Sri Lanka. எங்களோட மெப்பை வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறது வந்து. இன்னொன்று டூரிசம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், லீகல் அட்வைசஸ், அதெல்லாம் வரும். G2B வந்து பிஸ்னஸுக்கு. இப்போ பர்சன் ஸ்டார்டிங் அ பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் ஹியர் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன அதுக்கு சர்வீசஸ் செஞ்சு கொடுக்க முடியாது, அந்த பிஸ்னஸ் மேனுக்கு என்ன சர்வீசஸ் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்றது தான் கவர்மெண்ட் டு பிஸ்னஸ்ல வரும். ஓகே, கவர்மெண்ட் டு பிஸ்னஸ்ல அப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீடைல்ஸ், பிஸ்னஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், லீகல் அட்வைசஸ் எல்லாம் வரும். கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி வந்து கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ், டீச்சர்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருக்கும் சர்க்குலர்ஸ், லோன், பேங்க் லோன் அது வரும்.
government to citizen வந்து கவர்மெண்ட்ல இப்போ ஸ்ரீலங்கானா ஸ்ரீலங்கா சிட்டிசன்ஸு கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஹெல்ப் என்னென்ன சர்வீசஸ் செஞ்சு கொடுக்கும். ஓகே, வியூவிங் ஜிசிஇ ஓ லெவல் ரிசல்ட்ஸ் ஆன்லைன். ரிசல்ட்ஸ் ஓ லெவல் ரிசல்ட்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் பார்க்கணுமா சிட்டிசன்ஸ்ல இருந்தானே? அதில் எம்ப்ளாயிஸுக்கு மட்டும்தான் பார்க்கணும், பிஸ்னஸ் மேன் மட்டும் தான் பார்க்கணும், கவர்மெண்ட் தான் பார்க்கணும். அப்போ கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் வரும். ஆர்டரிங் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆன்லைன், அது கவர்மெண்ட் ஒர்க்கா? அது பர்கர் ஹெட்டையும் KFC. Yeah. Okay. Renewing vehicle revenue license online. This is also government to citizen services. Okay. A and C only. Which of the following is an example for data processing? Not data inputting, not data outputting. Data processing example. Calculating the account balance using banking software after a cash withdrawal. Copying a file from a USB to a hard disk of a computer, installing sound editing software in a personal computer, scanning a letter using a scanner. Okay, is the answer calculating the bank balance, account balance using banking software after a cash withdrawal. This is a data process. Okay, raw materials, some raw materials வச்சு என்ன செய்யும், ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து. Okay, copying a file from USB to hard disk of a computer, அதுக்கு எழுதிங்க data transfer. That is a data transfer example for data transfer. Okay, next one, installing sound editing software in a personal computer. That is a system installation. Sound editing software வந்து நாங்க இன்ஸ்டால் பண்றது வந்து எங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு எக்ஸ்ட்ரா சிஸ்டம் வந்து நாங்க இன்ஸ்டால் பண்றோம். ஓகே, ஸ்கேனிங் a letter using a scanner. This is a data input. Okay, ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரும் ஃபோர்த் ஆன்சரும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், ஏன்னா டேட்டா ப்ராசஸிங் டேட்டா இன்புட்டும் இட் வில் பி சேம். ஓகே, ஓகே, ஃப்ரம் 6 to 13th வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் செய்யுங்க.
நானோட ஆனா நானோட ஓகே, ஆன்சர்ஸ் வந்துருந்துச்சு. ஷார் யா, ஷார் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தேன். 91 மட்டும் இல்லை, மற்றதெல்லாம் ஓகே. ஓகே வாங்க முடியாது.
பாவமேடா. ஓகே ஓகே ஓகே. 6 கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்துருந்துச்சு. ஆன்சர்ஸ் சொல்றேன், செக் பண்ணிங்க. Select the most suitable computer type from a supercomputer, a laptop computer, and a tablet for the following applications. Types of computers. Computers வந்து 2 types divide பண்ணியது. என்னென்ன types? 2 types. Yes. 2 types. என்னென்ன type? According to physical size. According to physical size. According to technology. Okay. According to physical size and according to technology. According to physical size la என்னென்ன computers? Descending order la. Physical size la big one, பெரிய computer, super computer. First one super computer. அடுத்து next one என்ன? Computer. Personal computer. Okay, PC. Last one மட்டும் தெரியும். சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றேன்? லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு சர்வர் கம்ப்யூட்டரும் யூஸ் பண்றது. ஓகே, these 3 are server computers. சர்வர் கம்ப்யூட்டர்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேட்டாஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. வேற என்ன? சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மெயினா யூஸ் பண்ற பிளேஸ் ஒன்று நாசா. நாசால சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி வரும். மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் பொதுவாக வந்து பேங்க்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி வரும். மெயின் ஃப்ரேம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி வரும். ஓகே, அக்கார்டிங் டு டெக்னாலஜி வைஸ் என்னென்ன டெக்னாலஜி டிவைட் பண்ணிரு? 3 types here. First one analog computer, அடுத்தது digital computer, next one hybrid computers. Okay, analog signal எப்படி? waves மாதிரி. digital signals box shape ல. okay, hybrid என்ன ஒர்க்னா analog signal digital கன்வெர்ட் பண்ணி analog computers எக்ஸாம்பிள் traffic lights, speed meters, அதெல்லாம் analog computer. பைக்ஸ் எல்லாம் வரும் தானே, ஸ்பீட் மீட்டர்ல வந்து 2 types வர, அனலாக் மீட்டர் வர, டிஜிட்டல் மீட்டர் வர, அதானே? அதான் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம்பிள். ஏங்கடா டெய்லி லைஃப்ல யூஸ் பண்ற கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர். ஓகே, டிஜிட்டல் அனலாக் ஹைபிரிட். ஓகே, வெரி குட். ஆன்லைன் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆன்சர் வருது இப்ப. அப்பாடா, இப்ப நெருப்பு வருது. Okay, first one, to process very large amounts of data that are continuously obtained through satellites. Satellite இந்த large amounts of data வந்து obtain பண்றதுக்கு என்ன கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றீங்க கேக்குது. Second one, for a writer to work on an essay during a vacation away from home. Okay, C, for a traveling sales representative to enter items request while visiting shops. First one, satellite.
ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேட்டில வந்து சேட்டலைட்ல இருந்து வர டேட்டாஸை வந்து obtain பண்ணக்கூடிய பிசி எது? எது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து obtain பண்ற பிசி எது? விச் பிசி? சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். அது ஆன்சர் வந்து 4 ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. 4 ஆன்சர்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் ஏகி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. For the next one, B and C, laptop computer, and C, tablet computer. Okay, consider the following statement with blanks labeled A and B. While processing, you need 2 questions. While processing, the CPU uses its registers to temporarily store data that are brought from primary memory. CPU என்னமாலும் ஒரு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று செய்யக்கூடாது வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல டெம்பரரியா ஃபைல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். எந்த மெமரி? பிரைமரி மெமரியில இருந்து எடுத்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் டெம்பரரியா ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஓகே, அதுக்கு ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஒன். செவன்த்துக்கு செகண்ட் ஒன் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், 8th. Which of the following are correct regarding transmission media? Transmission media also you need 2 question. Unshielded twisted pair, UTP. What is UTP? Unshielded twisted pair. Twisted pair mean ஒரு வயர் வந்து இப்படி ட்விஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கும். இப்போ எல்லோ வயர்னா எல்லோவோட சேர்ந்து ஒயிட் அண்ட் எல்லோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரீன் வந்திருந்தா ஒயிட் அண்ட் கிரீன், ப்ளூ வந்திருந்தா ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ, அப்படி ட்விஸ்ட் ஆகி வந்தீங்க. ஓகே, ஓகே, unsealed, unsealed, yeah, unsealed twisted pair. Twisted pair 2 types வர, shielded twisted pair, unshielded twisted pair. ஓகே, shielded twisted pair க்கு unshielded twisted pair என்ன டிஃபரெண்டா? ஒரு சில்வர் கலர் ஷீல்டு ஒன்று இப்படி வந்திருக்கும் shielded twisted pairல. unshieldedனா அதுல வந்திருக்காது. என்னமாலும் ஒரு கட்டரோ என்னமாலும் கொண்டு வச்சு கட் பண்ணா என்ன செய்யும்? இந்த சில்வர் கோப்பை வந்து குயிக்காக டேமேஜ் பண்ணுறது நிப்பாட்டிக்கும். ஸ்பீட் டேமேஜ் இருக்காது. அன்ஷீல்டில் குயிக்காக டேமேஜ் ஆகும். வயர் என்ன மாலும் ஒரு மடங்கினா என்ன மாலும் செஞ்சால் டேமேஜ் ஆகும். ஓகே, unsealed twisted pair cables are suitable to transmit data for a long distance over 200 meters. Okay, first one. Next one, fiber optic cables transmit data faster than UTP. Fiber optics வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுன்னு நான் கிளாஸஸ் எடுத்து கிளாஸ் கிளைடிங்கை வச்சு என்ன செய்யும்? லைட்ஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஓகே, இதுக்குள்ள ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள்குள்ள ஃபுல்லாக கிளாஸ் கிளைடிங் செய்கிறேன். அந்த கிளாஸ் கிளைடிங் செஞ்சு வர லைட்ஸை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி டேட்டாவை வந்து லைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணு. ஓகே, இந்த யூடிபி கேபிளை விட இது வந்து லைட் வந்து ஆக ஃபாஸ்டர் இதானே, ஆக ஃபாஸ்டர் ஸ்பீட் ஆகக்கூடிய இது வந்து லைட். ஓகே, லைட்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகும். Okay, C, infrared data transmission is used in wireless keyboards and keyboards to communicate with computers. Transmission media are 3 types here: microwaves, infrared, radio waves. Radio waves are example Bluetooth and Wi-Fi. Microwaves, satellites. Okay, infrared, TV remote, keyboard, mouse, எல்லாம். Which of the following are correct regarding transmission media? இதுல எது correct? A, B, C. 8 அதான் என்ன சரிகள்? No,
A is wrong because maximum length வந்து 100 meter. A க்கு mark பண்ணீங்க 200 meterல long distance, maximum distance வந்து 100 meters. Okay, B and C are correct. Third answer, which of the following statements are true? Binary form is used to store data and instruction in computer. Computersல data instruct பண்ற ஃபுல்லா வந்து binary formல. Okay, unit 3 question, grade 10. Okay, binary formula 0 1 0 0 0 1 0 0 இப்படிதான் ரிஃப்ளெக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸே போகும். ஓகே, அப்ப அது வந்து ட்ரூ. ஏ ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் ஒன் 945 is a valid number both in the octal and hexadecimal number system. Is that true? இது வந்து ஹெக்ஸாடெசிமலுக்குள்ள வரும், பட் octalக்குள்ள வராது. ரீசன், octal is a 8 base digit. 0 to 7 வரைக்கும் தான் வரும், 8 9 எல்லாம் வராது. ஓகே, டெசிமலுக்கு வருது. ஓகே, பி wrong. 412 is equivalent to that binary number. 412 octal. 412 octal is equal to இதான் 40 10 10. கன்வெர்ட் பண்ணி வா, கன்வெர்ட் பண்ணி வா. How to convert octal to binary? 72 octal convert பண்றேன்டா, 7 வேற டிவைட் பண்ணனும், 2 வேற டிவைட் பண்ணனும். டிவைட் பண்ணிட்டு octalனா 8 base, 1 2 7 8 போடுறா. சாரி 1 2 4 1 2 4 8 போட தேவையில்ல. 1 2 4 8 பண்ணா 1 into 4 8 பண்ணா 7 வரும். 7 பேஸ் சொல்றதால நாங்க 1 2 4 போடுறோம். சரியா? 3 ஆ டிவைட் பண்ணி 1 2 4 1 2 4 7 வரதுக்கு என்ன டிஜிட் தேவை? 4 2 1. ஓகே, 2 க்கு 4 தேவையில்ல, 2 தேவை, 1 தேவையில்ல. அப்ப ஆன்சர் 111 010. அது மாதிரி 412 கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். குயிக். ஆல்சோ 1075 octal. இதையும் கன்வெர்ட் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் எனக்கு அனுப்பும்.
Okay. Is it correct? 412 வந்து இந்த binary number correct? Oh, இது okay. A and C வரும். 1775. 1075 வந்து நான் convert பண்ணணும் இப்ப எதுக்கு? Binary. 1075. Answers வந்து இருந்துச்சு. நான் போர்ட்ல செய்றேன் சரியானு பாத்துங்க. 1 2 4 1 2 4. Okay. 1 வரதுக்கு 0 0 1 0 எல்லாம் 0 வரும். After that 7 4 2 1 5 4 and 1. Okay. Answer is 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1. Okay. Binary. Okay. अब answer है 9th one है A and C. Third answer. 10th question. Which of the following shows the given storage components in descending order of excess speed? Accessing speed on the descending order. This is also unit 3 question on the from fast to slow descending order. Okay, from fast to slow. Cache memory, main memory, register, hard disk. Register is fastest memory. Okay. After that, cache memory. Answer. Okay. After that, main memory or primary memory, RAM. After that, secondary memory. Okay, second hard disk. Yeah, hard disk. Secondary memory. Okay. Answer on the third one. Next, if character E is represented in ASCII table as 69, what is the binary representation of character G? How to find this? E one then 69. Then G. What about G? E equal 69 decimal. Okay. EF G varum 69. Next 70 71. Okay. G the decimal number வந்து 71 ல binary convert பண்ணி பார்க்கணும். Decimal to binary convert பண்ணணும். Quick. How to convert it? Decimal to binary. Binary தானே, binary na base 2. So divide 2 ஆல divide பண்ணிட்டு reminders போடணும். 71 2 ஆல divide பண்ணிட்டு reminders போடணும். Bottom to top bottom to top தான் answer போடணும், top to bottom இல்ல. Okay. Okay. ஓகே, நான் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நம்பர் சிஸ்டம் தானே, இந்த பேப்பர் முடிகிறதோட நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா தீஸ் யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன். அப்படியே நம்பர் சிஸ்டம் ஃபுல்லா திருப்பி ஒருக்கா ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விட்டுறேன்.
Okay, 71 convert பண்ணுவோம். 71 12 divide பண்ணா 35 1 balance, திருப்பி 12 divide பண்ணா 17 1 balance, திருப்பி 12 divide பண்ணா 8 1 balance, திருப்பி 12 divide பண்ணா 4 0, திருப்பி 12 divide பண்ணா 2 0, திருப்பி 12 divide பண்ணா 1 0, திருப்பி 12 divide பண்ண ஏழுமா ஏலா. so 0 போட்டு இந்த 1 இங்க போட்டு 1 0 0 0 1 1 1. ஓகே, ஆன்சர்ஸ் வந்துருந்துச்சு எல்லாம் சரியே. Okay, which of the following contains only the task of operating system? OS the task மட்டும், operating system the tasks. Operating system the works ல வந்து managing the hardware and providing user interface. Managing hardware ல how many hardwares are manage பண்ணு? எந்தெந்த manage பண்ணு? OS ல என்னென்ன manage பண்ணு? Process management, எந்தெந்த? Process management, memory management, device management, network management, security management. ನೋಡಿರಾ 6 ಇರ. ஓகே, இதுல வந்து எங்களுக்கு பேரோல் மேனேஜ்மெண்ட் உண்டு, operating system ல இல்ல. okay, payroll management and database management also operating system ல இல்ல. so answer is fourth one, process management, memory management and file management. okay, 12th and fourth answer correct. Which of the following techniques can be used to increase the free space of a hard disk without deleting any existing files? How to increase the hard disk space without deleting any files? Okay, file management. File management means organizing files and folders. File management உங்களுக்கு தான் file extensions வரும். File extensions means நாங்க யூஸ் பண்ற வீடியோஸ்னா video name .mp 3mp space all are managed by file management. Okay, 13th question. 13th question is answer na. Which of the following technique can be increase the free space without deleting any existing files? ஒரு ஃபைலை delete பண்ண பாடா, but you have to increase your hard disk storage. Partitioning means divide பண்ற. உங்களோட hard disk ஒரு hard disk ஆயிரம்னா அதை partition பண்ற. ஒரு இது ஃபுல்லா 200 and 500 GB da you can divide into two pieces, 250 or 4 128 128. okay, that is the called as partition. Formatting means deleting all files, clearing all files. okay, copying some files in the hard disk to flash drive. Moving அதானே, ஒரு ஃபைலை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றேன். அவங்களோட ரூல் வந்து அவங்களோட ஃபைல் வந்து மிஸ் ஆகப்படா, மூவ் பண்ணவும் படா, என்னென்ன ஃபைல் இருக்கோ அந்தந்த ஃபைல் அப்படியே வைக்கணும். பட் யூ ஹேவ் டு ஃப்ரீ சம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ். கம்ப்ரஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல்ஸ் ஆன் த ஹார்ட் டிஸ்க். கம்ப்ரஷன் பண்ணுறது வந்து
ஒரு லார்ஜ் ஃபைலை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஸ்மால் ஃபைலை ஒரு லார்ஜ் ஃபைல் உண்டு ஒரு 100 GB இருக்குதுண்டா அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி we can get it for 10 GB. Okay, example movies and games. 12th answer வந்து 4th one. applications வந்து games மெயினா வந்து 150 GB 200 GB games எல்லாத்தையும் இன்டர்நெட்ல கம்ப்ரஸ் பண்ணி போட்டிப்பாங்க 12 GB 18 GB. So we can download it and install it. Decompress பண்ணணும். Okay, movies also same. Movie high quality movies எல்லாம் 5 GB 10 GB even 25 GB also. Yeah, okay, but நாங்க டவுன்லோட் பண்றோம் 500 MB 650 MB அதெல்லாம் வந்து compressed. Okay, formatting of the hard disk using erases all files. Erases all files. Erases all files. Okay, partitioning of the hard disk, dividing the disk. Okay, operating system unit 5. Okay, part 1 இது வரைக்கும் செஞ்சது ஃபுல்லாவே grade 10 தானே, grade 11 இன்னும் வந்துக்கல. While editing a document using a word processing software, you decide to copy a selected part of the document to another document. Which of the following key combination will enable you to carry out this task? Shortcut key. Word processing unit 6 grade 10. Control C use பண்ற வந்து copy key. Okay, Control plus C என்ன நோட் பண்ணீங்க, copy. Okay, Control plus A select all. Control plus X cut. Okay, copy பண்ற file வந்து duplicate ஆகும். This will create a duplicate file. Okay, this format வந்து என்ன செய்யுண்டா ஈர ஃபைல் அப்படியே கட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணு. This will move the file. Okay, பேஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் கீ? Control V. Okay, Control V paste. So what is the answer? First one, Control C plus Control V. Okay, Control N the work enna? Control plus N. Word process la new document create பண்ணு. Okay, file management la Control plus N வந்து file management la same work. இதெல்லாம் file management files la போய் நீங்க Control C அமைச்சாலும் copy பண்ணு, Control A அமைச்சா select பண்ணு, Control X cut பண்ணு, Control V வந்து paste பண்ணு. Okay, but Control N வந்து word processing la new document create பண்ணு, files la new folder create பண்ணு. Okay, next one, consider the range of cells given as A to A3 is to C4. Okay, உங்களோட எக்ஸல் ஷீட்ல நீங்க கன்சிடர் பண்ணட்டுமா A3 ல இருந்து C4 வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிரன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, which of the following cells are included in this range? இதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகப்படா, எங்களுக்கு எக்ஸல் ஷீட்டே தரல, நாங்க எப்படி வாக்குறோம்? ஓகே, எக்ஸல் ஷீட்ல எப்படி இருக்கும்? you can draw it or மைண்ட்ல வச்சே பார்த்துருவோமே இது. ஓகே, A B C D இங்கால 1 2 3 4 5 ரோ வந்து நம்பர்ஸ் ஆர்டர்ஸ்ல இருக்கும். 1 2 3 4 5 6 ரோ ஆர்டர்ல, ரோ நம்பர்ஸ் ஆர்டர்ஸ்ல. காலம்ஸ் வந்து ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல A B C D. செல்ஸ்ல வந்து செல் அட்ரஸ் பார்க்குறேன்டா. இப்போ நாங்கள் இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணோம்டா பி காலம்ல தேர்ட் ரோ B3. ஓகே, அப்படிதான் நாங்கள் ஒவ்வொரு செல்ஸையும் வந்து செல் அட்ரஸ் பண்ணுறோம். காலம்ஸ் எந்த காலம் எந்த ரோ, எந்த காலம் எந்த ரோ. D4டா டிலேருந்து 4th ரோ பார்த்தா சரி, இது வந்து D4. ஓகே, இதில் கேட்டியில் வந்து A3 is to C4. A3லிருந்து எதோ நாங்கள் செலக்ட் பண்ணா C
இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணா இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ட்ராக் பண்ண என்ன நடக்கும்? இது ஃபுல்லா செலக்ட் ஆகும். அப்ப A3, B3, C3. Okay. Next one, A4, A sorry, B4 and C4. D4 ma matter. Okay. The answer is fourth one. Okay. Next one, 16 in the 20 வரைக்கும் questions செய்வோம். செஞ்ச ஆன்சர்ஸ் அனுப்பிடுவோம்.
Okay, consider the following spreadsheet segment with the formula equal B2 into B dollar sign 5. B2 into B dollar sign 5 ஆம். இது லொக்கா ஆகிக்குது. ரோ லொக்கா column லொக்கா column ரோ லொக் 5 க்கு முதல் ரோ லொக். ஓகே, ரை பின்னு சொல்றது column. ஓகே, 5 சொல்றது ரோ. ஓகே, நாங்க எப்பவுமே டாலர் சைன் யூஸ் பண்றோம். டாலர் சைன் யூஸ் பண்ற வந்து நம்ம லொக் பண்றது. டாலர் சைன் எப்பவும் யூஸ் பண்றேன்டா அந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, லெஃப்ட் சைடுல யூஸ் பண்ணணும். இப்போ 5க்கு லெஃப்ட் சைடு யூஸ் பண்ணா ரோ லாக், கொலமுக்கு லெஃப்ட் சைடு யூஸ் பண்ணா கொலம் லாக். ஓகே, இப்படி வந்து இந்த பி டாலர் சைன் 5 டாலர் சைன் இது வந்து இப்படி லொக் பண்றது யூஸ் இல்லை. இது ஒரு ஒர்க்கும் பண்ணாது. ஆனா இது வந்து பிளே லொக் பண்றது. லொக் பண்றேன்டா இப்படி லொக் பண்ணணும் இங்கால. ஓகே, கொஸ்டின் வந்து நேம் சேல்ஸ் கமிஷன் இக்குதான். கமிஷன் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 0.1% கமிஷன் கொடுக்குறாங்க. சரியா? 50,000 கமிஷன் எவ்வளவு கொடுத்தீங்க? 5,000 because B2 multiply by B5. Okay, 0.1 நால multiply பண்ணிடுறேன். Okay, same thing B3 60,000 க்கு எவ்வளவு கமிஷன் போகும் கேட்டீங்க? 6,000. What would be displayed in the cell C3 if the formula in C2 is copied to cell C3? என்ன கொஸ்டின் என்னன்னா, இதே ஃபார்முலா கீழே காப்பி ஆனா இந்த ஃபார்முலா எப்படி வரும்? அதான் அனுபவம். இதே ஃபார்முலா இது எதுக்கு சொல்லிடுறோம் வந்து C2க்கு. ஓகே, C2ல கொடுத்த ஃபார்முலா C3க்கு காப்பி பண்ணா எப்படி வரும்? ஓகே, B3 இன்டு எப்படி? B3 இன்டு B டாலர் சைன் 5. இது சேஞ்ச் ஆகாது பிகாஸ் நாங்க லொக் பண்ணிடுறது. ரோ டு ரோ நாங்க சேஞ்ச் ஆகிறோம். நாங்க ரோ லொக் பண்ணி வச்சிரோம். ஸோ 5 வந்து அப்படியே தான் நிற்கும், பியும் அப்படியே தான் நிற்கும். இங்கே 2 இது வந்து 3 ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். யூ வாண்ட் டு add a blank slide to an electronics presentation that you are editing. Which of the following key combination can be used for this purpose? Other all things வந்து வேர்ட்ல எக்ஸல் எல்லாத்துலயுமே கண்ட்ரோல் என்ன யூஸ் பண்றேன்? நியூ ஃபைல் உண்டு, நியூ ஒர்க் ஸ்பேஸ் உண்டு எட் பண்றதுக்கு. ஓகே, பட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரசன்டேஷன்ல மட்டும் கண்ட்ரோல் M யூஸ் பண்றேன். 17th ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Which of the following features of electronic presentation software can be used to change the content arrangement of a slide from arrangement 1 to arrangement 2? Arrangement 1 எப்படி இது? Heading, text. Okay, arrangement 2 heading and one side images so என்ன மாலும் ஒன்று டிவைட் பண்ணிக்குது. other side is for text. Okay, arrangement 1 இந்த arrangement 2 எப்படி சேஞ்ச் பண்றேன்னு கேட்டீங்க. இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களோட டிசைன்ல ஸ்லைட் லேஅவுட்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸ்லைட் லேஅவுட். ஓகே, ஸ்லைட் ஷோ வந்து நீங்க செஞ்ச பிரசன்டேஷனை வந்து பப்ளிக்கு ஷோ பண்றதுக்கு ஸ்லைட் ஷோ மெத்தட் ஒன்ல காட்டு. ஸ்லைட் ஷோட்டை வந்து தம்ப்நெயில் வியூவில் யுவர் ஓல்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாத்தையும் காட்டும். நீங்கள் ஒரு 19 ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா அந்த 19 ப்ரெசன்டேஷன்ஸையும் ஒரு சின்ன தம்ப்நெயில் லிஸ்ட்டில் வந்து காட்டும். ஓகே,
நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லைட் வியூ. ஸ்லைட் வியூ மீன்ஸ் நாங்கள் சும்மா எங்களோட இதுக்கு இந்த கன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒருக்கா பார்த்துக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்லைட் வியூ ஒன்றில் பார்க்கலாம். ஒரு 2 pagesஸோ 1 pages வந்து. ஓகே, ஆன்சர் வந்து 18க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Which of the following is not a common feature of both word processing software and electronic presentation? Electronic presentation and word processing common ஆ இல்லாதது வந்து changing line space, ரெண்டுக்கும் காமன். ரெண்டுலையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம், லைன் ஸ்பேசஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஆல்சோ காமன். சரியா? ரெண்டுலையுமே எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்லையுமே ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஸ்பெல் செக்கர் ஆல்சோ காமன். மெயில் மெர்ஜ் வந்து வேர்ட் ப்ராசஸிங்ல வந்து we can do it. ஓகே, வேர்ட் ப்ராசஸ்ல மட்டும்தான் எங்களுக்கு மெயில் மெர்ஜ் செய்யலாம், வேற ஒன்றுல மெயில் மெர்ஜ் பண்ணிடலாம். மெயில் மெர்ஜ் மீன்ஸ் இன்னொரு எங்களுக்கு என்னமாலும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒருத்தர் இருந்தால் அவரோட மெயிலை வந்து மெர்ஜ் பண்ணி எங்களுக்கு அவரையும் வந்து அந்த எடிட்டிங் குழுக்கும் எட் பண்ணிடும். ஓகே, எட் பண்ணிடலாம். அடுத்தது அவங்களுக்கு என்னமாலும் ஒன்று ஷேர் பண்ணணும், ஒரு இன்விடேஷன் ஒன்று ஷேர் பண்ணணும்னா மெயில் மெர்ஜ் பண்ணால் அந்த இன்விடேஷனை வந்து நாங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டு திரும்ப அவங்களுக்கு டிரெக்ட்லி ஷேர் பண்ணிடும். ஓகே, which of the following is suitable in order to improve the quality of an electronic presentation? எலக்ட்ரானிக் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்கிற வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று நாங்கள் செய்ய போனோம்னா அந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்குன்னு சொல்கிறது. சரி, இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் கிளாஸ்லேயே வச்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன். மோட்டிவேஷன் செய்கிறாக்கள் எல்லாருமே போது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வச்சுப்பாங்க. ப்ரொஜெக்டர் ப்ரெசன்டேஷன். ஓகே, ப்ரொஜெக்டர் ஒன்று ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று போட்டாச்சு, கையில் ஒரு ரிமோட் நமச்சாச்சு. ஓகே, இது இப்படி எங்களுக்கு வந்து சும்மா ரீட் பண்ணுறதுக்கு லிசன் பண்ணுறதையும் விட என்ன மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், என்ன மாதிரி ஒரு வீடியோ பிக்சர்ஸ் என்ன மாதிரி இருந்தால் எங்களுக்கு ஒரு விஷன் ஒன்று வரும். இப்படின்னா இப்படி எங்களுக்கு ஆல்சோ அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுறதால எலக்ட்ரானிக் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல். ஆனால் அதில் குவாலிட்டியாக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செய்யறேன்னா என்னென்ன செய்ய வேண்டியது? குவாலிட்டி ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன், limiting the number of text lines on a slide to between 6 and 9. Text lines வந்து 6 to 9 வரைக்கும் text lines வச்சுக்கணும். ஓகே, next one, not having a large number of picture and graphs on a single slide. Okay, C, using a lot of red color on every slide. Lot of red color போட்டா இறைச்சி கடை மாதிரி இருக்குங்க. ஓகே, இறைச்சி கடை ஸ்லைட் ஒன்று செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இந்த மாடி இங்கே வைத்துது, இந்த மாடி இங்கே இருக்குது, இவ்வளோ இறைச்சின்னுட்டு. ஓகே, அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து A and B only. Next one, most important, excess. 17th first answer, control M. Okay, excess question 21 இருந்து 27th வரைக்கும். ஓகே, டாலர் சிம்பிள். வை டாலர் சிம்பிள்? டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ற வந்து எக்ஸல் ஷீட்ல ஏதாவது மட்டும் லாக் பண்றதுக்கு ரோ எப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ், ரோ எப்சல்யூட், காலம் எப்சல்யூட். டாலர் சைன் யூஸ் பண்ணா எங்களுக்கு வந்து எக்ஸல் ஷீட்ல நாங்க ஒரு ஸ்லைடை வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம். இப்படி ஒரு ஸ்லைட் இல்லை, ஒரு செல் அட்ரஸ் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம். இந்த செல் அட்ரஸையும் வச்சு எட் பண்ணி இங்க ஆன்சர் வரான்னு வச்சிருந்தோம்டா ஃபுல்லாவே சீட் ஒன்று ட்ரா பண்றேன். ஓகே, இதுல 5 6 3 2 இது. ஓகே, எங்களுக்கு இப்ப 5/6 பார்க்கணும், ஆல்சோ 3/6 பார்க்கணும். ஓகே, நாங்க இங்க ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறோம். A1 தானே, A1 இது வந்து 5, அப்ப A1 into B1. ஓகே, அப்ப கொடுத்தா எங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 5 into 6 13 வரும். ஓகே, அது கீழே காப்பி பண்ணோம்டா என்ன நடக்கும்டா எங்களுக்கு
A2 multiply by B2 இங்க A2 இருக்குது சரியா 3 இருக்குது B2 ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு வந்து 6 தானே மல்டிப்ளை பண்ணணும் பட் இங்க வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்ப இது சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நாங்க என்ன செய்வோம்னா டாலர் சைன் யூஸ் பண்ணோம் டாலர் சைன் யூஸ் பண்ண போல நாங்க வந்து கொலம் டு கொலம் போக்கல வந்து கொலம் டு கொலம் இப்படி இப்படி மூவ் ஆகிறோம்னா கொலமுக்கும் எப்சல்யூட் யூஸ் பண்ணணும் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் டாலர் சைன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா நாங்க ரோ டு ரோ போறோம்னா என்ன செய்யணும் ரோக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஈக்குவல் A1 இன்டு B1 இதுல வந்து எங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ரோ தானே கொலம் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையே அப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் ரோவை லொக் பண்றோம் ரோவை லொக் பண்ண எங்களுக்கு ஏ சைடு லொக் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஏ சைடு ஆல்ரெடி 5 இந்த 3க்கு போகணும் A1 இன்டு B ரோக்கு இந்த ரோ நம்பருக்கு டாலர் சைன் போட் டாலர் சைன் 1 ஸோ திஸ் ரோ வில் பி லாக்ட் ஓகே இந்த 6 லொக்லிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து 5/6 வரும் அடுத்தது 3/6 வரும் அடுத்து இன்னொன்று கீழே போய்த்தோம்னா இங்க 2 இருந்துச்சுன்னா 2/6 தான் வரும் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகவே மாட்டாது this A column will be change 1 by 1 okay 16th answer எதுடா 16th answer வந்து 6000
Okay, answers வந்துச்சு. Question 21 to 24 are based on the following party shown database tables that are used to store data about books, students, and book reserved by students in a school library. Okay, school library la books reserve பண்ணதும் அடுத்தது books details student details பத்தி three tables தந்திக்குது. First table வந்து contains full of books and whether each book is reserved or not. Okay, second is student details and library membership era இல்லையாண்டு. Okay, third table is reservation table, which book which student reserve பண்ணன்னு சொல்ற details இருக்குது. Okay, how many fields are in the student table? Student table ல எத்தனை fields இருக்குது? Field mean டேபிள்ல வர ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸஸ்ல நாங்க ஃபீல்ட்னு சொல்றோம். சரியா, ஃபீல்ட்னு சொல்ற வந்து இப்ப புக் டேபிள்ல பார்த்தா புக் ஐடி, டைட்டில், ரிசர்வ்ன்றது வந்து 3 ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபீல்டுக்குள்ள 4 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. 4 ரெக்கார்ட்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் B001 எஃபெக்டிவ் ரைட்டிங் ட்ரூ. ஓகே, செகண்ட் ரெக்கார்ட் B0002 கிளாசிக் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ட்ரூ. அப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகே, next one student table. Student table la audio ஒன்னு இருக்குது. Student table la how many fields வந்து 4 fields இருக்குது. Student name, student id, grade, library, membership. Okay, records எத்தனை இருக்குது? Student table ல records எல்லாம் ஆகும் quickly. Okay, 5 records. Yeah, students இன்னும் தூக்கம் இல்ல. Okay, முடிச்சு நேரம் வழி. What would be an example of a foreign key in the database? DBMS unit 9 grade 10 DBMS ல வந்து 3 keys இரு. Primary key, foreign key, another one is composite, primary key. Okay, primary key is used to identify a record uniquely in a table. Okay, ஒரு ரெக்கார்டை வந்து யூனிக் ஐடென்டிஃபை பண்றது யூஸ் பண்றதுதான் என்ன பிரைமரி கீ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல வந்து புக் டேபிள்ல வந்து புக் ஐடின்னு சொல்றது ஒரு பிரைமரி கீ. பிகாஸ் புக் ஐடி வந்து யூனிக் ஐடிக்கும் டூப்ளிகேட் ஆகாது. ஒவ்வொரு புக்ஸையும் வந்து வேற வேற செப்பரேட் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல ஸ்டூடெண்ட் ஐடியாஸ் பிரைமரி கீ. ஓகே, ஃபொரின் கீன்னு சொல்றது வந்து ஒரு டேபிள் இருந்து இன்னொரு டேபிளை வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது. ஓகே, அந்த ஃபொரின் கீ வந்து கனெக்ட் பண்ற கீ வந்து டேபிள் இருக்குது, சாரி டேபிள் ரெக்கார்ட் இருக்குது. அந்த ரெக்கார்ட் வந்து அனதர் டேபிளோட பிரைமரி கீ ஆயிக்கும். அதுல எக்ஸாம்பிள் ஆகிது வந்து ரிசர்வேஷன் டேபிள்ல புக் ஐடி இஸ் ஃபொரின் கீ. பிகாஸ் ரிசர்வேஷன் டேபிள்ல நீங்க அந்த புக் ஐடி இல்லாம பார்த்தா எந்த புக் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றது கஷ்டம். புக் ஐடி வச்சா தான் உங்களுக்கு எந்த புக் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும். சேம் அஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஆல்சோ அப்படித்தான். எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ற எப்படி, எந்த ஸ்டூடெண்ட் எந்த புக்கை ரிசர்வ் பண்ணு சொல்றது வந்து ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் 1003. 1003 யாரு? ஸ்மைல். 1002 குமார். ஓகே, புக் நம்பர் B002 வந்து கிளாசிக் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ற இதால இந்த ஃபொரின் கீயால. ஃபொரின் கீ ஒர்க் ஆகுது எப்படி, மேலிற புக் டேபிளை வந்து கீழே ரிசர்வேஷன் டேபிள்ல கனெக்ட் பண்ணுது. ஓகே, எதால? புக் ஐடியால. ஓகே, சேம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல ஸ்டூடெண்ட் ஐடியா கொண்டு வந்து ரிசர்வேஷன் டேபிள்ல கனெக்ட் பண்ணுது ஆஸ் அ ஃபொரின் கீயா. ஓகே, காம்போசைட் பிரைமரி கீன்னு சொல்றது வந்து பிரைமரி கீ ஒன்று இல்லாம ஒரு பிரைமரி கீ ஒன்று எங்களுக்கு எடுக்கலான்னு சொல்ற டைம்ல 2 or more columns கம்பைன் பண்ணி நாங்க ஒரு பிரைமரி கீயை கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, அதான் சொல்றோம் நாங்க வந்து காம்போசைட் பிரைமரி கீ.
ஓகே அப்ப 22nd ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் புக் ஐடி இன் ரிசர்வேஷன் டேபிள்ல புக் ஐடி இஸ் a foreign key. Also student ID in reservation table also foreign key. Okay, what is the title of the book reserved by Kumar? குமார் வந்து ரிசர்வ் பண்ண புக்ட டைட்டில் என்னன்னு கேட்டீங்க. ரிசர்வேஷன் டேபிள்ல குமார் ஐடி என்ன? குமார் ஐடி வந்து 1002. ஸோ ரிசர்வேஷன் டேபிள்ல வர 1002 டேட் வந்து 23rd April 2019 ரிசர்வ் பண்ணிடுறாரு. B0001 B0001 is effective writing. So answer is a second one. Okay, 2019 past paper questions, O level final questions இதான். அப்ப எப்படியும் ஒரு 98 96 marks இருக்கேன். யா 2019 past papers ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். டுடே பார்ட் 1 ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். அடுத்து வந்து பார்ட் 2 நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஓகே, a student gets the library membership and reserves a book. What tables need to be updated for this purpose? ஒரு ஸ்டூடண்ட் வந்து லைப்ரரி மெம்பர்ஷிப்பும் ஒரு புக்கையும் ரிசர்வ் பண்ணார். லைப்ரரி மெம்பர்ஷிப் எடுத்துட்டு ஒரு புக்கை ரிசர்வ் பண்ணாராம். அப்ப என்னென்ன டேபிள் அப்டேட் ஆகணும் கேட்டிரு. ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் அப்டேட் ஆகணும். லைப்ரரி மெம்பர்ஷிப் வந்து ஃபால்ஸ் நீக்கணும். ஃபால்ஸ் நீக்கி அதை ட்ரூ ஆகணும். அப்படித்தானே? ஃபால்ஸ் நீறது வந்து யார் இருக்காரு? சுனில் ஒருத்தர் மட்டும் தான் ஃபால்ஸ் நீராரு. அப்ப அவரா தான் நீக்கி வாங்கி லைப்ரரி மெம்பர்ஷிப் எடுத்திப்பாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஒரு புக்கை ரிசர்வ் பண்ணாரு. புக்கை ரிசர்வ் பண்ண எங்களுக்கு புக்கை நம்மளும் புதுசா லைப்ரரிக்குள்ள வந்துச்சா? இல்ல. அப்ப புக் டேபிளை வந்து அப்டேட் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, நாங்க ரிசர்வேஷன் டேபிளை மட்டும் அப்டேட் பண்ணணும் எந்த புக் எடுத்துன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, லைப்ரரியில ஒரே ஒரு புக் பேலன்ஸ் செய்யுது, போயம் ரைட்டிங் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் செய்யி, மற்ற எல்லா புக்கும் வந்து ரிசர்வ்ட் ஆயிடுது. ஓகே, இதுல கேட்டிர வந்து எந்தெந்த டேபிள் அப்டேட் ஆகணும். அப்ப தேர்ட் ஆன்சர் ரிசர்வேஷன் டேபிள், புக் டேபிள் அப்டேட் ஆக தேவையில்லைமே. Which of the following shows the correct order of testing a system development life cycle? SDLC. Yeah. Grade 11 unit 3. Unit 3. Okay, SDLC ல வந்து types of testing வர. அடா ஃபர்ஸ்ட் வந்து SDLC on system development life cycle செய்றேன்டா. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து requirements identify பண்ணனும். ஓகே, அடுத்தது சொல்யூஷன் டிசைன் பண்ணனும், கோடிங் த சொல்யூஷன், டெஸ்டிங் அண்ட் டீபக்கிங், அடுத்தது deploying the system, last one maintaining the system. ஓகே, இந்த சொல்யூஷன் டிசைன் பண்ணக்குள்ள வந்து சொல்யூஷன் டிசைனிங்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து 4 டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் வர. என்னென்ன டெஸ்டிங் செய்யணும்? ஒரு சொல்யூஷன் ஒன்று நாங்கள் டிசைன் பண்றோம்னா அது டெஸ்டிங்ஸ் ஒன்று வர. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிங் யூனிட் டெஸ்டிங். ஓகே, யூனிட் வைஸா டெஸ்ட் பண்றேன். நான் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னு வந்து உங்களோட ஓலவல் ஜேர்னி, ஓலவல் ஜேர்னி வந்து கிரேட் 10ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஒவ்வொரு யூனிட் வைஸா ஸ்டடி பண்ணிட்டு வருவாள். அப்படி தானே? யூனிட் வைஸா ஸ்டடி பண்ணிட்டு வந்துட்டு செகண்ட் ஒன் இன்டகிரேட்டட் டெஸ்டிங், combining testing by combining some units. Okay, சில யூனிட்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றது. வாட் அபவுட் த ரிசர்வ் டேட்? ரிசர்வ் டேட் வந்து எங்களுக்கு மேல இது கேட்கலையே. 24th கொஸ்டின்ல வந்து புக்கை ரிசர்வ் பண்ணாராம், ஆனா ரிசர்வ் டேட் ஒன்று அவர் தரல. அவர் எப்ப ரிசர்வ் பண்ணான்னு சொன்னா வந்து டேட் இருந்தா அப்டேட் பண்ணிடு. அவர் சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டில வந்து மெம்பர்ஷிப் கார்டு எடுத்துட்டு புக் ஒன்று ரிசர்வ் பண்ணாராம். ஓகே, அந்த ரிசர்வ் பண்ண ரெண்டு விஷயத்தையும் வந்து நடந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் வந்து எதுல நீங்க அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அப்படின்னா இப்போ மெம்பர்ஷிப் எடுத்ததை வந்து எதுல அப்டேட் பண்ணணும்? ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல போய் அப்டேட் பண்ணணும். மெம்பர்ஷிப் எடுத்து இல்லாட்டி ஃபால்ஸ் நீக்கிது ஒருத்தர். அப்படின்னா மெம்பர்ஷிப் எடுத்து இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் நீக்கும். ஃபால்ஸ் நீக்கிறத ட்ரூ நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். அது ஒரு அப்டேட். ஓகே, அதே மாதிரி ரிசர்வேஷன் புக்ல ரிசர்வேஷன் டேபிள்ல வைத்து புக்கோட ரிசர்வ் பண்ணிடுறாருன்னா எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீடைல் நீக்கிவாங்க, எந்த ஸ்டூடெண்ட் எந்த புக்கை எப்போ எடுத்தாரு, அந்த 3 டீடைலையும் அப்டேட் பண்ணணும். அந்த 3 டீடைல் தந்திருந்தா நீங்க அப்டேட் பண்ணணும். ஓகே, இதுல வருவோம். 24th கொஸ்டின், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூனிட் டெஸ்டிங். இது வந்து சொல்யூஷன் டிசைன் பண்றது வர. டிசைனிங் சொல்யூஷன்ல வரது. டிசைனிங் அ சொல்யூஷன். ஓகே, யூனிட் டெஸ்டிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டகிரேட்டட் டெஸ்டிங். இன்டகிரேட்டட் டெஸ்டிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்மளோட டேர்ம் எக்ஸாம். டேர்ம் எக்ஸாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து 3 யூனிட்ஸை கவர் பண்ணி வரும். செகண்ட் டேர்ம் வந்து 6 யூனிட்ஸை கவர் பண்ணி வரும். தேர்ட் டேர்ம் வந்து 9 யூனிட்ஸை கவர் பண்ணி வரும். ஓகே, கிரேட் 10ல.
அது மாதிரி அடுத்தது கிரேட் 11ல அடுத்த ரெஸ்ட் ஆஃப் 10 கிரேட் 10 சிலபஸும் எக்ஸ்ட்ராவா கிரேட் 11 சிலபஸும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி வந்து லாஸ்ட்டுக்கு எப்படி வரும் ஓ லெவல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரேட் 10 அண்ட் 11 எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸாம் வரும். ஓகே, இன்டகிரேட்டட் டெஸ்டிங் சொல்றது வந்து சம் யூனிட்ஸை கம்பைன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சிஸ்டம் டெஸ்டிங். சிஸ்டம் டெஸ்டிங் இஸ் லைக் ஒரு அவங்களோட வித்ட்ரோல் எக்ஸாம் மாதிரி. வித்ட்ரோல் எக்ஸாம் மாதிரி இல்லை, ஒரு இன்புட்டை கொடுத்து ஒரு அவுட்புட். இப்போ ஃபுல்லாக யூனிட் வைஸாக டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, இன்டகிரேட்டட் டெஸ்டிங் பண்ணியாச்சு, சம் யூனிட்ஸை கம்பைன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. சரியா, டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் தட் ஒரு இன்புட்டை கொடுத்து அவுட்புட்டை எடுத்து பார்க்குறேன் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதான் சிஸ்டம். ஓகே, லாஸ்ட் ஒன் நான் இன்புட்டை கொடுத்து அவுட்புட் எடுத்து பார்க்க தான் எடுத்தேன். நான் நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன், அந்தந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் வருது இது பார்க்கிறேன். ஓகே, அடுத்த லாஸ்ட் ஒன் testing. Acceptance testing is your self study before the exam. அடுத்து பிஃபோர் த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் ஒரு செல்ஃப் ஸ்டடி ஒன்று பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஒன்று வரும். ஓகே எக்ஸாம் செஞ்சுக்கிறேன் எப்படியும் 98 தான் வரும், எப்படியும் 2 மார்க்ஸ் எங்கேயோ குறையுது, அதையும் பார்த்து கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஒன்று வருமே, அதான் acceptance testing. So order is unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing. Fourth one answer. Okay, 26. Every web page on the World Wide Web has a unique identifier called URL, Uniform Resource Locator. Okay, Uniform Resource Locator தான் ஒவ்வொரு வெப் பேஜுக்கு வேர்ல்டு வைட் வெப்ல இருக்கிற வெப் பேஜ் ஒவ்வொன்றுக்கும் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் ஒன்றைக்கும் அதை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை ஆகும். சரியா, which of the following combines contains only internet related protocols? Internet related protocols மட்டும் இருக்குது, இன்டர்நெட் மட்டும் தான் நீக்கணும். அப்படி வர ப்ரோட்டோகால்ஸ் எது? அதுல HTML வராது, HTML வந்து இன்டர்நெட் தேவையில்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன் URL வராது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் வராது, FTP HTML இக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் இல்லை, செகண்ட் ஒன் ஆல்சோ ஆன்சர் இல்லை. தேர்ட் ஒன் FTP HTTP SMTP TCP IP URL வராது. URL வருமே, URL வருமே, சாரி URL வந்து ப்ரோட்டோகால் இல்லை. ஓகே, URL ஒரு ப்ரோட்டோகால் இல்லை, அது ஒரு யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர் அட்ரஸ் ஒன்று. நெக்ஸ்ட் 28 to 36 பேஜ் நம்பர் 5 அதை ஃபுல்லாக செய்யுங்க.
Okay, 28th question about ma. Okay, 28th question. Which of the following combination represents only the services of the internet? Internet the services மட்டும். இன்டர்நெட் வந்து வெப் ப்ரௌசர் சர்வீசஸ் பண்ணாது. ஓகே, HTML கோட் சர்வீசஸ் பண்ணாது. another one, அதில் ஆல்சோ வெப் ப்ரௌசர் சர்வீசஸ் இருக்குது. ரிமோட் எக்ஸஸ் சர்வீஸ் பண்ணு, சர்ச் இன்ஜின் சர்வீசஸ் பண்ணு, ஸ்ட்ரீம் மீடியா, இன்னும் இமெயில், அதெல்லாம் வரும். அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன், 28க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர். கன்சிடர் த ஃபாலோவிங். ரிமோட் எக்ஸஸும் வரும். ரிமோட் எக்ஸஸ் இன்டர்நெட் தானே. ரிமோட் எக்ஸஸ் வந்து எனி டெஸ்க் ஒரு எப்போ வண்டியிற யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் பிசி ஃப்ரம் எனிவேர் எனி டைம். செகண்ட் ஒன் வந்து வெப் ப்ரௌசர்ஸ் வராது. வெப் ப்ரௌசர்ஸ் HTML கோட்ஸ் வந்து இன்டர்நெட் சர்வீஸ் இல்லை. வெப் ப்ரௌசர்ஸ் வந்து வேறு, அப்படின்னா அது ஒரு கம்பெனி வேறு. வெப் ப்ரௌசர்ஸ்ல வந்து வெறும் மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ், குரோம், கூகுளோட குரோம், மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வந்து மொசிலாங்கிற ஒரு கம்பெனி உண்டு. மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் இப்போ பிங் ஆகியா, பிங். ஓகே, கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் லிஸ்ட் ரெண்டட் பை வெப் ப்ரௌசர். வெப் ப்ரௌசர்ல ரெண்டு பண்ணிக்கலாம். இந்த இது போட்டிக்குது, டிஸ்க், சயின்ஸ், இது போட்டோம்டா. இப்படி ஃபைல் போட்டோம்னா நாங்கள் HTML என்ன இது யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஏற்றிக்கிறேன். விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் HTML டெக்ஸ்ட் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கிரியேட் த above லிஸ்ட். அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் இது, சரியா? ஆர்டர் இல்லை. ஆர்டர் லிஸ்ட்னா 1 2 3 ABC ரோமன் I அப்படி என்ன மாதிரி கொண்டு வரும். இது அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து UL, அடுத்தது கீழே ஒவ்வொரு லிஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு LI, சரியா? ஆன்சர் வந்தப்ப ஃபோர்த் ஒன். Which of the following statements related to web page development are correct? இதெல்லாம் வந்து யூனிட் 5 யூனிட் 5 HTML வெப் டிசைனிங்ல வருது. The content shown in dynamic web pages may vary according to the user input or type. Dynamic web pages are created only using HTML. Nope. Dynamic web pages வந்து HTML மட்டும் இல்ல, JavaScript, PHP எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருமே. Web authoring tool can be used to create web pages. So answer is B மட்டும் wrong, A and C only. Which of the following text can be used for HTML character formatting? Character formatting da இந்த டெக்ஸ்ட் இது, இந்த டெக்ஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணலுமான டெக்ஸ்ட் எதுன்னு கேட்டிரு. இட்டலிக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணலும். எது இட்டலிக்கு வந்து கொஞ்சம் இது வைத்தி எப்படி மைக்கேல் ஜாக்சன். ஓகே, அடுத்தது வந்து போல்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்டர்லைன். அடுத்தது வந்து எம்பசைஸ். அதெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்றது. பிஆர் நிற வந்து பிரேக் வந்து பேராகிராஃப் ஒன்று நீங்க ரைட் பண்ணிட்டு போறதுன்னா அந்த பேராகிராஃபை வந்து பிரேக் பண்ணி அடுத்த பேராகிராஃபை கொண்டு வரது. நெக்ஸ்ட் ஒன் அதுல வந்து அப்போ வர பிரேக் வந்து வராது. வேற இந்த பி வந்து டெக் வந்து யூஸ் பண்ற வந்து பேராகிராஃப். ஓகே, இது யூஸ் பண்ற பேராகிராஃபுக்கு. லாஸ்ட் ஒன் வராது. எல்ஐ வந்து லிஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கேரக்டர் ஃபார்மட்டிங் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் 31க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Which of the following is correct posture to use when using a computer? இந்த posture எல்லாம் வந்து grade 11 10 படிச்சுட்டு வீட்டில் போய் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண எப்படி யூஸ் பண்ற? தலை மேலேயும் கால் மேலேயும் ஆள் இப்படி பாரு. இந்த செட்டி இப்படி ஆள் இப்படி பாரு. இப்படி இருந்து கால் இப்படி வைத்திக்கும். இப்படி போனை யூஸ் பண்ணி பாரு. திடீர்னு போன் வந்து தலையில புழுவுறது, எடுத்து யூஸ் பண்றது, போன் டிஸ்பிளே போறது, அதான் கூத்து. சரியா? இந்த பொசிஷன் எல்லாத்தையும் படிக்கிறேன். இப்படித்தான் பொசிஷன் நீக்கணும், அப்படி இருந்தா தான் நல்லா. இந்த பொசிஷன் ஏன் கட்டாயம் தேவைண்டா? ஐடியில் ஒர்க் பண்றாக்களுக்கு வேற நம்ம ஒரு பொசிஷன்ல ஒர்க் பண்ணாண்டா லாங் டேர்முக்கு அப்படி ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் வர தொடங்கு. ஓகே, பேக் பெயின் எல்லாம் வர தொடங்கு. இதுல பொசிஷன்ல கரெக்டானது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பொசிஷன் வந்து இதுயா ஸ்கூல்ல சார வளைச்சி போட்டு உட்காந்து அந்த பொசிஷன். செகண்ட் ஒன் தான் கரெக்ட். தேர்ட் ஒன் வந்து பெஞ்ச் கீழே இருக்குது, அப்போ குனிஞ்சி பார்க்கணும், கழுத்து வலி வரும். ஃபோர்த் ஒன் பேக் பெயின் வரும். ஓகே, அப்போ ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஒன். How many bits per pixel BPP are required to represent 32 colors? 32 colors represent பண்றதுக்கு பிட்ஸ் வந்து
0 and 1 0 and 1 ல பிட்ஸ் வந்து எத்தனை ஈக்குவல்டா 0 and 1 வந்து 2 பிட்ஸ் தானே 2 பிட்ஸ்ல வந்து 5 பவர் ஈக்குவல் 2 to the power 5 வந்து 32 பிட்ஸ் அப்ப 5 ஈக்குவல் சரியா பிபிபி வந்து 5 32 3 ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஒன் what would happen to an image if its resolution is decreased இதான் மெயின் கான்செப்ட் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா ஒன்று எடுத்து குவாலிட்டியா போட்டோ ஒன்று எடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்டை சொல்ற வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிடுங்க அவன் ஹெச்டிஎம் போட மறந்து அனுப்பி விட்டுருவான் வாட்ஸ்அப்ல டாக்குமெண்ட்ல அனுப்பினாலும் பிரச்சனை இல்லை வாட்ஸ்அப்ல சும்மா அனுப்பி விட்டுருவான் என்ன செய்யும் போட்டோ துண்டு துண்டா உடஞ்சி நானாடா இது கொஞ்சமா நாசமா நானாடா இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் நானாடா இது விடிரு அப்படின்னு சரியா அப்ப என்ன செய்யும் குவாலிட்டியும் குறையும் ஆல்சோ சைஸும் குறையும் அப்போ ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஒன் வாட்ஸ்அப்ல நாங்கள் ஒரு இது ஒன்று கொடுத்தோம்னா எங்களுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பினோம்னா அது எப்படியும் 128 KB 150 KB அப்படி தான் வரும் ஹெச்டி போட்டால் மட்டும் கொஞ்சம் கூட வரும் மேக்கி 1 MB கிட்ட வரும் ஓகே தட் இஸ் ஆல்சோ குவாலிட்டி ரெடியூஸ் தான் குவாலிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணால் ஃபைல் சைஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி அண்ட் த ஃபைல் சைஸ் ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே which of the following statements are true Pascal is an example of a high level programming language okay B high level language programs are easier for the programmers to understand than low level language programs C a compiler translates a high level language program into machine language instruction high level language low level language என்னன்னா high level language ன்றது நாங்க டெய்லி ஜெனரலா யூஸ் பண்ற இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஓகே இதை வந்து டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணுங்க கம்பைலர் வேற அசம்பிளர் இன்டர்பிரட்டர் இதை மாதிரி டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸை வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணி லோ லெவல் லாங்குவேஜ் கன்வெர்ட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து பைனரி ஃபார்மேட் லாங்குவேஜ் மெஷின் லாங்குவேஜ் 0 and 1s okay so Pascal is an example of a high level programming language. Oh, Pascal வந்து high level programming language. நாங்க வார 17th Monday Pascal practical session செய்வோம். Yeah. Okay. Okay. High level language programs are easier for the programmers to understand than low level language programs. Easy தானே binary வந்து 0 and 1 formatல understand பண்றதை விட English formatல understand பண்றது easy. A compiler translates a high level language program into machine language compiler work என்னண்டா high level language வந்து machine language convert பண்ணு so answer is all A B and C next one programming okay main segment programming கஷ்டமானாக்க மெசேஜ் ஒன்று போட்டுரும் okay read units if units less than or equal to 50 then amount equal units into 1 okay else greater than 50 and it's less than or equal to 150 then amount equal 50 plus units minus 50 okay into 2 else
Okay, listen. First one, pseudo code இது pseudo codeல begin start பண்றதுக்கும் begin end start பண்றதுக்கும் end பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணி read units read units வந்து inputs வந்து கொடுத்தீங்க units வந்து input-ஆ கொடுத்தீக்குது if units is less than or equal to 50 then units வந்து current unit வச்சுக்கீங்க current unit வந்து less than or equal to 50 இந்த amount எவ்வளவு வைக்கணுமா units into 1 நாம் எந்த எவ்வளவு யூனிட் இருக்குதோ 50 குள்ளுக்கு இப்ப 50 விட குறைச்சல்னா எப்படி வரும் 40 49 50 also வரும் ஏ reason less than or equal னா 50 also வரும் so அப்படி வந்தா என்ன amount பார்க்கறாம் amount equal units into 1 நாம் சரியா else வந்தீர அப்படி இல்லண்டா 50 விட கூட இருக்குது சரியா 50 விட கூடனா எத்தனை சரியா 50 விட கூட இருக்குது அப்ப என்ன செய்யணுமா அடுத்து செக் பண்ணனும் if units is less greater than 50 and units less than or equal to 150 அப்படினா greater than 50 ஆம் சரியா but less than or equal to 150 ஆம் அப்ப எப்படி வரும் 150 குள்ளக்கோ 50 விட கூட அப்ப 15 இருந்து கூட வரும் 50 வராது 50 விட கூட வரும் ஆனா 150 விட குறைச்சல் ஓ 150 க்கு ஈக்குவல் சரியா அப்படி வந்தா என்னவா amounts equal 50 plus units minus 50 into 2 ஆம் அப்படி ஒரு கால்குலேஷன் தந்திரா இப்படி ஒரு கால்குலேஷனை செஞ்சு நீங்க கண்டுபிடிங்க வந்து அப்படியும் இல்லாட்டி இந்த வேல்யூக்கு முள்ளுக்கு இல்ல 150 க்கு முள்ளுக்கு இல்லன்னா அப்ப என்ன செய்யும் 150 விட கூட ஓவர் சார்ஜ் அப்படிதானே ஓவர் சார்ஜ் என்ன செய்யணுமா amount equal 250 plus units minus 150 into 5 ஆம் சரியா எனக்கு அதுல ஈர கால்குலேஷன் விட்டுட்டோம் அதுல ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குதானே அதை விட்டுட்டோம் நான் அமௌண்ட் ஒன்று தரேன் யூனிட்ஸ் வந்து 75 what would be the amount unit 75 இந்த amount எவ்வளவு வரும் என்ன குயிக்கா ரிப்ளை பண்ணும் யூனிட்ஸ் வந்து 75 இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் வரும் ஓகே நான் சொன்ன அமௌண்ட் 75 இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேன்சல் 75 வச்சு பார்க்கும் இஃப் யூனிட்ஸ் இஸ் யூனிட் வந்து if 75 is less than or equal to 50 less than or equal to 50 or 75 இல்ல நோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் வராது else units is greater than 50 and less than or equal to 150 ஓவா 150 விட குறைச்சல் ஆயிக்கணும் greater than 50 ஆயிக்கணுமா ஓதானே 150 விட 75 குறைச்சல் but greater than 50 so amount equal 50 plus unit எத்தனை 75 அப்ப 50 plus unit 75 minus
50 into 2 okay அவ calculate பண்ணி பார்க்கல 75 minus 50 25 into 2 plus 50 so 50 plus 15 வரும் 100 answer okay அதுல தந்திர input வந்து எத்தனை what would be the output if the value 175 is input for the variable units 175 input பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும் கேட்டிரு 175 first input பண்ணி பார்க்கணும் நாங்க எப்படி 50 விட குறைச்சலா இருக்குது first check பண்ணும் program okay if units less than or equal to 50 then amount equal units into 1 சரியா எனக்கு less than or equal to 50 175 இல்ல else போகும் next one check பண்ணும் 50 விட கூட 150 விட குறைச்சலான்னு சொல்லிட்டு 175 வந்து 150 விட கூட அப்ப அதை விட கூட சொல்றதால அடுத்த இதுக்கு போகும் அடுத்த இதுக்கு போன என்ன நடக்கும் amount equal எத்தனை 250 சரியா amount equal 250 அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கணும் உங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லையே மத்த ஒண்ணே பார்க்கலாம் லாஸ்டா வந்து 150 விட எத்தனை வந்தாங்க 300 400 1000 யூனிட்ஸ் வந்தாலும் சரி இந்த அமௌண்ட் தான் பார்க்கறேன் ஓகே 250 plus யூனிட்ஸ் என்ன 175 minus 150 into 5 okay 250 plus இங்கால 175 minus 150 25 வரும் 25 into 5 250 plus 125 so answer is 375 okay அப்ப fourth one answer okay programming சரியான சிம்பிள் அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா ஈஸியா செய்யுது ஓகே next question next 37 இந்த 40 வரைக்கும் குயிக்கா செய்யும்
Okay. Answers வந்து இது. Questions பார்ப்போம். 37th question. Pascal. Pascal தானே இல்லையா? சூடோ கோட் இது. சூடோ கோட். Terminal equal terminal equal 1 minus 1 x equal 0. Repeat. Display enter number. Okay, get number. Okay, what would be the output if a user inputs the number 4, 5, 2, 1, one after other for the following pseudocode segment? Terminal வந்து -1 தான் தீர சரியா, x வந்து 0வா. ஓகே, ரிப்பீட்டேஷன் வேண்டாம். until எது வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகுமா, நம்பர் வந்து டெர்மினலோட ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகுமா சரியா. டிஸ்பிளே ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு என்டர் நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணி நிற்கும், அதோட கீழே ஒரு இன்புட் ஒன்று கொடுத்துருவா, எந்த நம்பர் ஒன்று எடுக்க சொல்லிட்டு சரியா. 5 நம்பர்ஸ் வந்து யூசர் கொடுத்துருவாரு, எந்த 4, 5, 2, -1. ஓகே, இந்த சாரி 4 நம்பர்ஸ், இந்த 4 நம்பர்ஸையும் கொடுத்துறாகோ. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் செக் பண்ற, இந்த நம்பர் வந்து எக்ஸை விட லார்ஜர் நம்பர் ஆஞ்சிட்டு செக் பண்ணிட்டு என்ன செய்யறான், எக்ஸ் ஈக்குவல் நம்பரா, அந்த நம்பர் வந்து எக்ஸோட ஈக்குவல் ஆக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து 4 கொடுக்குறேன் சரியா. 4 கொடுத்தா எக்ஸ் ஈக்குவல் 0, நாங்கள் 4 இன்புட்டா கொடுப்போம். அப்ப 4 இஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸா 0வா, எஸ். அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் 4. அப்ப எக்ஸ் வந்து 4 ஆயிடுது இப்ப சரியா. எக்ஸ் வேல்யூ வந்து 4 சரியா. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் 5 கொடுக்குறேன். 5 கொடுத்து பார்த்தா 5 கிரேட்டர் தென் 4வா, எஸ். அப்ப 5 ஆகும் சரியா. நெக்ஸ்ட் ஒன் திருப்பி மீனோட பாக்குற, அடுத்தது 2 கொடுத்து பாக்குறேன். 2 கிரேட்டர் தென் 5வா, இல்ல, அப்படி ரிட்டர்ன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் -1. ஓகே, -1 கொடுத்தா எந்த நடக்கும், -1 வந்து -1 நம்பர் கிரேட்டர் தென் 5வா, இல்ல. அடுத்தானே டிஸ்பிளே எக்ஸ், என்ன டிஸ்பிளே ஈகிப் வேல்யூ ஈகிப், எக்ஸ் வேல்யூ வந்து லாஸ்ட் எங்களோட வேல்யூ சேர்ந்த 5. 5 வந்து சேஞ்ச் ஆகலையே. அதுக்கு அடுத்து வந்து 2 -1 2 -1 5 விட பெரிய வேல்யூ இல்லை, ஸோ சேஞ்ச் ஆகல. Next question, consider the following statements regarding computer programs. A, variables can contain different values at different times. Reserved words of a programming language can be used as variable names in that language. Okay, which of the following true respect to the above? Reserved words வந்து variable யூஸ் பண்ணியலாவே. Pascal programல வந்து reserved words வந்து இந்த begin, repeat, display, get, until இதெல்லாம் வந்து reserved words. இதை வந்து நாங்கள் வேரியபிளாவோ ஒரு நேமாவோ ஐடென்டிஃபையராவோ யூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, வேரியபிள்ஸ் கேன் கண்டெயின் டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் அட் டிஃபரெண்ட் டைம்ஸ். ஓகே, அது ட்ரூ. ஏ ஒன்லி. ஓகே, 39th question. இது வரைக்கும் விளையாச்சா, நம்ம டவுட் இருந்தா மெசேஜ் பண்ணுவோம். Read A, B, C. Okay, value equals 0 if A is greater than B, then
A is greater than C, then value equal A, else value equal C. End it. Okay. Display value. Okay. இதுல கட்டாயம் வந்து நாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிகின் அண்ட் எண்டிக்கு இதுல போட்டு இல்ல. ரீட் வந்து இந்த இன்புட் எடுக்கிறது. அடுத்தது வேல்யூ ஒன்று தந்திக்குது. இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இஃப்ல வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். எல்ஸ் ஒன்று இருந்தா ஒன்று இல்லாட்டி ஒன்று சொல்லிட்டு சரியா. இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளுக்கு இன்னொரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திக்குது. அதுக்கு ரெண்டு வேல்யூ வந்திக்குது. ஓகே. அந்த உள்ளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்றது தான் இங்க ஒரு எண்ட் இஃப் போட்டிக்குது. அடுத்தது வெளியில இஃபை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு கொண்டு போட்டிக்கு. இதுல வெளியில இஃப் வந்து தேவையில்லை. ஏன்னா ரெண்டு இஃப் வந்து என்கிட்ட தேவைப்படாதான்னு நினைக்கிறேன். அப்படி மாதிரி தான் நீக்குது ப்ரோக்ராம். பார்ப்போம். If the values input for the variables A, B, C are 50, 30, 70, 50, 30, 70, okay, respectively, what would be the displayed output? Output in the 50, 30, 70 போட்டு இருந்தா output என்ன வருது? என்ன பார்க்கணும்? வேரியபிள்ஸ்ல வந்து ஒரு இது வைக்குது. அப்ப read equal value 0 ஆம் சரியா. If A is greater than B, A is greater than B, A வந்து 50 greater than B, 30 விட greater than. அப்ப then என்ன செய்யணுமா? அடுத்து செக் பண்ணணுமா? A is greater than C ஆஞ்சு. A is greater than B இருந்தா என்ன செய்யணும்? A is greater than C ஆஞ்சு செக் பண்ணணும். ஓகே. A is greater than C ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பாக்குற மூணு பேரை வச்சு வேற பாக்குறேன் என்ன செய்யறேன்? மூணு பேர் இதை பாக்குறேன்னா மூணு பேரை மூணு ஒன்றா நிப்பாட்டாம இஹோ ரெண்டு வரையும் ஏயும் பிஏயும் வச்சு பாக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு சரியா. அவர் உயரம் ஆயிராராஞ்சு. ஓகே. அதுல யார் உயரம் ஆயிரம் சொல்லி பார்த்துட்டு பி உயரம் ஆயிரம் பி எடுத்து வந்து என்ன செய்யற சியோட பாக்கு அந்த ஒர்க்கு தான் இங்க செஞ்சு. ஓகே. ஏயும் பிஏயும் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறான் சரியா. எது கிரேட்டர் சொல்லிட்டு அப்படி ஏ கிரேட்டர் இந்த என்ன செய்யணுமா? ஏஎன் சியை பார்க்கணுமா சரியா. அப்படி இல்லாட்டி ஏ வந்து சிஏ விட கிரேட்டர் தான் இல்லாட்டின்னு அர்த்தம் சி தான் ஆவரேஜ். ஓகே. if A is greater than B அஞ்சு பார்க்குறேன் 50 விட 30 greater than 9 சாரி 30 விட 50 greater than 9 எஸ். அப்ப அடுத்தது A is greater than C அஞ்சு 70 விட greater than இல்ல நோ. அப்ப வேல்யூ ஈக்குவல் A வராது எல்ஸ் ஆகும். ஏ எஸ் இருந்தா தான் வேல்யூ ஈக்குவல் A வரும். எல்ஸ் எந்த வேல்யூ ஈக்குவல் C. ஓகே. என்ன அவுட்புட் வரும் அப்ப 70. ஃபோர்த் ஆன்சர். லாஸ்ட் கொஸ்டின். டவுட் செய்யுதா?
ஓகே சாரி லாஸ்ட் क्वेश्चन இதுல வந்து இங்க x இரா எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ பார்க்கறதா பெரிய பாடியா x க்கு என்ன சார் வேல்யூ x பெரிய ஒரு வேல்யூ சார் ஓகே if 0 and 1 respectively are given as input for x in the following logic circuit, what would be the two respective outputs at y? 0 and 1 கொடுத்தான் சரியா ரெஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னா 0 ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து இங்கால மேல இதுக்கு வந்து 0 கொடுத்தா இங்கால வந்து 1 கொடுத்தான் ஓகே இங்கால 0 கொடுத்தா என்ன செய்யும் 0 இங்கால போக்கல 1 ஆகும் 1 வந்து என் கேட் தானே அப்ப இதுல மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோம் எந்த நடக்கும் ஏயோட மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா ரெண்டும் பாசிட்டிவா இருந்தா எந்த நடக்கும் இங்கால வார சிம்பிள் வந்து 1 ஆகி வரும் அடுத்தானே ஏன் 1 மல்டிப்ளை பண்ணி மட்டும் இது ரெண்டும் பாசிட்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் இங்கால 1 ஆகி வரும் ஓகே அப்ப இதுல வந்து எட் ஆகுறது தானே இதுல எட் ஆகல வந்து எங்களுக்கு எப்படியுமே சான்சஸ் வந்து இந்த இதுல வந்து ஏ வந்து ரெப்ரசென்ட் ஆகும் ரீசன் வந்து இங்கால மல்டிப்ளை பண்ணி பண்றதால எங்களுக்கு வந்து 1ம் ஏயும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி பட்டு ஏ வரும் இங்கால வந்து எட் பண்றதால எங்களுக்கு ஏ வரும் சரியா அதே இது இங்கால 0 வரக்கல வந்து இது 0 இது 1 ஓகே பி ஓகே பி வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா இதுல ஓகே கீழே வந்து 0 வரும் 0 and 1 sorry இங்க 1 வருங்க ஓகே ஓகே 0 and 1 இங்க 1 வரும் அப்ப இதுவும் எந்த நடக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்து இங்கேயும் வந்து ரெண்டு டிஜிட்டும் இருந்தா எந்த நடக்கும் 0 வராது ஓகே இதுவும் 0 போய்த்தா மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்து அப்ப எனக்கு 0 வராது இந்த டிஜிட் வந்து என் கேட் வந்து எப்பவுமே மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா எந்த நடக்கும் ரெண்டு சிம்பிளும் வந்து ரெண்டு சைடு இன்புட்டும் வந்து 1 ஆயிருந்தா மட்டும்தான் எந்த வரும் 1 வரும் அப்ப இது வந்து செல்லிட்டா 0 n 1 செல்லிற வந்து வெஸ்ட்டுக்கு உள்ள இன்புட்டுக்கு வந்து 0 போகுதான் சரியா அடுத்த இதுக்கு வந்து 1 போகுதான் சரியா அப்ப இங்க எந்த நடக்கும் சேம் மேல் அதே சிஸ்டம் கீழே வந்து பி வரும் அப்ப எங்களுக்கு திருப்பி ரிலீஸ் ஆகக்குள்ள வந்து இங்க வரக்குள்ள பி வரும் ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஆன்சர் ஏஎன் டி இல்ல இது வந்து கேட்டீங்க வந்து வேற வேற ரெண்டு இதுக்கு ஒரு அவுட்புட் அதுக்கு ஒரு அவுட்புட் கேட்டீங்க ரெண்டு ஒரு அவுட்புட்டா கேட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு அப்படி போடு ஓகே வைட் அவுட்புட் கேட்டீங்க 0 and 1 respectively are given as input ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து 0 கொடுத்தான் மேல் இதுக்கு அடுத்தது வந்து கொடுத்தான் இதுக்கு 1 கொடுத்தான் அப்ப ரெண்டும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் வேற வேற நடக்கக்குள்ள என்னென்ன அவுட்புட் வரும் கேட்டீங்க ஓகே பார்ட் 1 fully completed பார்ட் 2 வந்து இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் செய்வோம் நம்ம டவுட் இருந்தா கேட்கணும் ஓகே அடுத்த அனௌன்ஸ் பண்றோம் உங்களோட கமிங் 17th Monday 3 PM Pascal programming session okay 17th Monday 3 PM evening okay Pascal programming practical session நடக்கும் fully practicals தான் ஃப்ரீ என்ட்ரி எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ என்ட்ரி ஜாயின் ஆகிறாக்கள் ஜாயின் ஆகியது அப்படி எக்ஸ்ட்ரா யாராலும் ஜாயின் ஆகிறேன்டா எலைட் நம்பருக்கு மெசேஜ் ஒன்று போடுவோம் இல்லாட்டி எனக்கு ப்ரைவேட் மெசேஜ் ஒன்று அனுப்பிடுவோம் நான் போஸ்டர் ஷேர் பண்ணிவிட்டேன் இதோட முடிப்பு பார்ப்பேன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் குட் நைட் யூ ஆல்